ஸ்ரீ மாதாஜி, இனிய மாலை வணக்கங்கள் எல்லா சகஜ யோகா அன்பர்களுக்கும். இன்றைய கூட்டு தியானத்தில் கலந்து கொள்வதற்கு நன்றி. கண்களை மூடிக்கொள்வோம். கைகள் மடி மீது இருக்கட்டும். இலகுவாக உட்கார்ந்து இலகுவாக அமர்ந்து நமது கவனத்தை உள்ளே எடுத்து வருவோம். மூலாதாரத்தில் கவனத்தை வைத்து ஸ்ரீ கணேசரை நோக்கி தியானிப்போம். அப்படியே கவனத்தை மெதுவாக இதய சக்கரத்திற்கு எடுத்து வந்து இந்த பிரபஞ்சத்தின் அண்ட சராசரத்தின் தாய் தந்தையரான ஸ்ரீ சிவ பார்வதியை மனதில் வைத்து தியானிப்போம். அப்படியே கவனத்தை சஹஸ்ரார சக்கரத்திற்கு எடுத்து செல்வோம். நமது குருவான அன்னை ஸ்ரீ மாதாஜியில் திருவடியில் கவனத்தை வைத்து தியானிப்போம். त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव
साक्षात् श्रीकल्की साक्षात् श्रीसहस्रार स्वामिनी मोक्षप्रदायिनी माताजी श्रीनिर्मला देव्यै नमो नमः. தொடர்ந்து இன்றைய தியானத்தை ராமணி அவர்கள் நடத்துவார்கள். இயேசு மாதாஜி. எப்பொழுதும் எமது கவனம் எமது ஆத்மாவில் இருக்கட்டும். நாம் ஒரு தூய ஆத்மா என்ற உண்மையில் எப்பொழுதும் எமது கவனம் எமது விழிப்புணர்வு இருக்கட்டும். எமது அனைத்து கடந்த கால வாழ்வின் தாக்கங்கள் அனைத்தையும் நாம் மறந்து விடுவோம். அது முடிந்த ஒன்று. அதே போல் நமது எதிர்காலத்தை பற்றிய கவலையையும் நாம் விட்டு விடுவோம். நமது சுழுமுனை நாடி ஞான சக்தி, அதில் நமது கவனத்தை வைப்போம். இன்று நாம் அட்டென்ஷன் பிராக்டிஸ் எக்ஸசைஸ் செய்வோம். நமது கவனத்தை மூலாதார சக்கரத்திலிருந்து முள்ளந்தண்டு வழியாக நாம் மேலெடுத்து செல்வோம். கவனத்தால் எடுத்து செல்வோம். கவனத்தால் எடுத்து செல்ல கஷ்டமாக இருந்தால் எமது வலது கையையும் நாம் முள்ளந்தண்டு அடிப்பாகத்திலிருந்து எமது கவனத்தோடு முள்ளந்தண்டு வழியாக தலை உச்சிக்கு எடுத்து செல்வோம். அந்த நேரம் நீங்கள் ஒரு ஆழ்ந்த மூச்சை எடுத்து மூச்சை நன்றாக வெளிவிடுங்க. அதாவது மூலாதார சக்கரத்திலிருந்து மெதுவாக முள்ளந்தண்டு வழியாக கவனத்தை தலை உச்சிக்கு எடுத்து செல்வோம். இப்பொழுது மூன்றாவது தடவையாக முள்ளந்தண்டு வழியாக தலை உச்சி. இப்பொழுது தலை உச்சியை நிறுத்தி ஒரு சிறிது நேரம் எமது வலது கையை தலை உச்சிக்கு மேல் 2-3 அங்குலம் வைத்து இடது கையை நன்றாக விரித்து மடியில் வைத்து சிறிது நேரம் அவதானம்.
எமது வலது காது பகுதியிலிருந்து கவனத்தை நெத்திக்கு கொண்டு வந்து நெத்தி வழியாக நமது இடது மூக்குத்துவாரம் வழியாக நமது இடது நாடி கீழ் நோக்கி சென்று நமது மூலாதார சக்கரத்தில் முடிவடையட்டும். கவனத்தை அதில் விட்டு மீண்டும் நடு மூலாதார சக்கரத்தில் இருந்து முள்ளந்தண்டு வழியாக சஹஸ்ராரத்துக்கு கொண்டு வருவோம். இன்னொரு தடவை வலது காது பகுதியில் இருந்து முன்னெற்றி இடது மூக்குத்துவாரம் மெதுவாக கீழ் நோக்கி இடது நாடியில் கீழ் நோக்கி சென்று நமது இடது மூலாதாரத்தை அடைவோம். அதில் நமது கவனத்தை நிறுத்தி பின்னர் மீண்டும் கவனத்தை நடு மூலாதாரத்துக்கு கொண்டு வந்து மெதுவாக மேல் நோக்கி முள்ளந்தண்டு வழியாக நமது சஹஸ்ராரத்துக்கு கொண்டு வருவோம். ரிலாக்ஸாக செய்வோம், எந்த ஒரு கஷ்டமும் தேவையில்லை. இப்பொழுது சிறிது நேரம் நமது தலை உச்சியில் நிறுத்தி தியானிப்போம். இப்பொழுது நமது வலது நாடியை சுத்தம் செய்வோம். நமது கவனத்தால் இடது காது பகுதியிலிருந்து முன்னெட்டி வழியாக வந்து நமது வலது மூக்குத்துவாரம் ஊடாக வலது நாடி கீழ் நோக்கி நமது சுவாதிஸ்தான சக்கரத்துக்கு வலது சுவாதிஸ்தான சக்கரத்தில் முடிவடைகிறது. அதில் நமது கவனத்தை நிறுத்துவோம். வலது மூக்குத்துவாரம் ஊடாக எமது வலது நாடியூடாக கீழ் நோக்கி எமது கவனத்தை வலது சுவாதிஸ்தானத்துக்கு எடுத்து செல்வோம். அதில் நிறுத்துவோம். பின்னர் நடு மூலாதாரத்துக்கு எடுத்து சென்று மேல் நோக்கி கொண்டு செல்வோம். நமது கவனத்தை சஹஸ்ராரத்துக்கு கொண்டு வந்து சஹஸ்ராரத்தில் நிறுத்துவோம். சிறிது நேரம் இப்பொழுது நமது கவனம் மட்டுமே வேலை செய்கிறது. மற்ற அனைத்தும் அமைதியோடு இருக்க வேண்டும். இப்பொழுது நமது கவனத்தை நமது இடது கை நமது இடது தோள் மூட்டில் இருந்து இடது கை கீழ் நோக்கி நமது இடது கையின் உள்ளம் கையில் நமது கவனத்தை நிறுத்துவோம். இடது உள்ளம் கையில்
இப்பொழுது எமது வலது தோள் மூட்டு பகுதியிலிருந்து நமது கவனத்தை வலது கை முழுவதுமாக மெதுவாக கீழ் நோக்கி எடுத்து எமது வலது விரல்களுக்கு எடுத்து செல்வோம். வலது கை விரல்களுக்கு. இப்பொழுது எமது கவனத்தை எமது வலது உள்ளம் கையில் நிறுத்துவோம். சிறிது நேரம் நிறுத்தி தியானிப்போம். இப்பொழுது நமது கவனத்தை நடு மூலாதார சக்கரத்துக்கு எடுத்து செல்வோம். முள்ளந்தண்டடி பாகத்தில் மெதுவாக மேல் நோக்கி கொண்டு வருவோம். முள்ளந்தண்டு வழியாக சஹஸ்ராரம் தலை உச்சியில் நிறுத்துவோம். சிறிது நேரம் அதை தியானிப்போம். இப்பொழுது எமது கவனத்தை எமது இடது பக்கத்தில் முழு இடது காலிலும் மேலிருந்து கீழாக எமது கால் நுனி வரை கொண்டு செல்வோம். எமது இடது உள்ளம் காலில் நிறுத்துவோம் எமது கவனத்தை சிறிது நேரம். இப்பொழுது மூலாதாரத்துக்கு எடுத்து செல்வோம். முள்ளந்தண்டு வழியாக கவனத்தை மேல் எடுத்து சஹஸ்ராரத்துக்கு வருவோம். சஹஸ்ராரத்தில் நிறுத்தி அங்கு சிறிது நேரம் தியானம் செய்வோம். இப்பொழுது எமது கவனத்தை எமது வலது பாகத்தில் எடுத்து சென்று எமது வலது முழு காலிலும் மேலிருந்து கீழாக மெதுவாக எமது கவனத்தை கொண்டு போய் கால் விரல்களுக்கு கொண்டு போய் எமது வலது உள்ளம் காலில் சிறிது நேரம் நிறுத்துவோம். அதில் எமது முதலாவது இதழ் மூலாதார சக்கரத்தில் முதலாவது இதழின் பண்புகளை நினைவு கூறுவோம். தூய்மை, கள்ளம் கபடம் இல்லாத குழந்தை உள்ளம். தூய்மையில் மாறாது இருக்கும் மன உறுதி. எது நடந்தாலும் சத்தியம் தவறாதிருக்கும் மன உறுதி. சமநிலை. இந்த மன உறுதி நமக்கு இறை நம்பிக்கையால் ஏற்படுகிறது. இயற்கையோடு முழுமையான ஒழுக்கம். அது இரண்டாவது இதழ் முதலாவது இதழ் இந்த பண்புகளால் எமக்கு பிரம்மானந்தம் கிடைக்கிறது. பிரம்மானந்தம் என்றால்
உமது உலக வாழ்வில் முழுமையான திருப்தி, அதனால் ஏற்படும் ஆனந்தம், உடல் ஆரோக்கியம், பொருளாதாரம், வாழ்வு அனைத்தும் அமைதியும் அன்பும் நிறைந்திருப்பதால் நமக்கு பிரம்மானந்தம் கிடைக்கிறது. ஸ்ரீ கணேசரே நமக்கு அதை அருள்பவராவர். நமது இரண்டாவது இதழ் ஸ்ரீ கணேஷ தத்துவம் நம்முடைய ஸ்ரீ கணேஷா தன்னுடைய தாய் அன்னையாரிடம் எவ்வாறு பக்தியும் அர்ப்பணிப்பும் நிறைந்திருக்கிறாரோ அந்த பக்தியும் அர்ப்பணிப்பும் எமக்குள்ளும் வளர்கிறது. ஸ்ரீ கணேஷா அவர்களின் விவேகம் எமக்குள் வருகிறது. இறை அறிவு நமக்குள் விருத்தி அடைகிறது. நாலாவது இதழ் மேல் நோக்கி சஹஸ்ராரம் நோக்கி செல்கிறது. இதில் நமக்கு ஸ்ரீ கணேசர் எவ்வாறு தன் தாயாரிடம் ஸ்ரீ கணேஷ விசேஷம். ஒவ்வொருவரும் உங்களுக்கு எந்த சக்கரம் சக்தி ஊட்டப்பட வேண்டும் என்று நீங்கள் நினைக்கிறீர்களோ அந்த சக்கரத்தில் உங்கள் வலது கையை நீங்கள் வைக்கலாம். வைத்து நாம் இன்று ஸ்ரீ கணேஷ ஆதரவு சேஷம் கேட்போம். தலையுச்சியில் நன்றாக நுண் அதிர்வுகளை உணர்ந்தால் நீங்கள் முழு கவனத்தையும் தலை உச்சியில் வைத்து ஸ்ரீ கணேஷ ஆதரவு சேஷத்தை நாம் கேட்கிறோம்.
नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हरतासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानमवशिष्यम् अवपश्चात्तात् अवपुरस्तात् अवोत्तरात्तात् अवदक्षिणात्तात् अवचोर्ध्वात्तात् अवाधरात्तात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वम् आनन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमिष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो नीलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुः त्वं रुद्रस्त्वं इन्द्रस्त्वम् अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्भुवः स्वरो गणादीं पूर्वमुच्चार्य वर्णादीं तदनन्तरम् अनुस्वारः परतरः अर्धेन्दुलसितं तारेण रुद्धम् एतत्तव मनुस्वरूपं गकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्त्यरूपम् बिन्दुरुत्तररूपम् नादसन्धानं संहिता सन्धिः स्वैषा गणेशविद्या गणकऋषिः निजृद्गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गं गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् एकदन्तं चतुरहस्तं पाशमङ्कुशधारिणं रदं च वरदं हस्तैर्बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृतेः पुरुषात् परं
एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः। नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते अस्तु लम्बोदरायैकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः। साक्षात् श्री आदिशक्ति माता श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। சிறிது நேரம் அமைதியான தியானத்திலிருந்து ஸ்ரீ மாதாஜியின் அருள்மொழியை கேட்போம். Now those who have got realization, those who have felt the vibrations, must know that they are now developing into another being. The germination has started, and you must allow the germination to work out its own way. But normally, when we get realization also, we do not realize that it is a tremendous thing that has happened within us. That this triggering, which is an impossibility, has taken place within us, and it has to work out slowly. It has to develop and evolve us into that. And because we do not feel it, we do not take it that seriously as we should, our realization. Moreover, they are surrounded by people who have not felt the vibrations. They do not know this area. They have never seen it. As Guru Nanak has called it, it is alakha. They have not seen it. They don't know about it. They don't know there is a power of God that exists, which understands, coordinates, cooperates with you, which is working in the collective being, which makes you aware of that collective being and of others also. This alakha, or we can call it aparoksha, which is not seen by anyone, which no one knows about. They talk about it. They talk about kingdom of God. They talk about God's powers, divine power. It's all talk, 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 talk. But once you are triggered into it, you have to grow into it. Unless and until you grow into it, you will be dwarfed. Especially for people who have come from
fake gurus and from false things that they have been following. They don't know how terrible these things are. Like you are in a crocodile and suddenly you discover it's a crocodile. How fast you would run from that? But even the understanding that it is a crocodile and it is going to eat you off doesn't come up so easily. So this one doesn't realize also. As you do not realize that triggering, which is the most difficult thing, has happened to you. It is difficult. But it has happened to you. You know why it has happened. You take that one for granted, and also you take the devils for granted. At least don't take the devils for granted. Run away from them as soon as possible. Meditate, meditate, and try to establish yourself in the realm of divine love. I say it is divine love. You cannot understand what divine love is. You cannot understand any human being who loves you only for love's sake. Just because that person loves you, he goes on loving because he enjoys that loving. In Sanskrit it is called avyaj, that there is no interest. Avyaj. It's just flowing. Even when it corrects you in love. And the protection of divine love is the only way you are germinating. That love gives you that warmth needed, that strength needed, that confidence needed. Everything is given to you by that divine love. So, one has to realize that it is love, and love, and love is the basis of all this creation. God has created this world, this universe, only because He loved. And He wants to bestow this blessing on you because He loves you. But how far you love yourself is the problem. How far you understand yourself is the problem. You do not evaluate yourself. And that is the reason why, though the Kundalini has risen, and you have got realization, your vibrations are flowing, the growth is very slow. Because attention has been outside. And even after realization, it is outside. Sometimes it is sucked in, again it goes outside. Then we do not change our old habits at all. We go on sticking to those old habits. Our structure of life, our styles of thinking continue to be the same. Again we find ourselves lost into the same shambles. Now Sahaja Yoga gives you realization, all right. But also it gives you a long rope to hang yourself. If you do not pay heed to yourself and to your being, if you don't love yourself and understand that you are the instrument of God by which for the first time you are going to give realization to people. You are going to save people from getting drowned. And this is the first time you are made like that. This capability you never had and no human beings have, which you have got now today. Very few people had this capability
Very, very few people. But now you have got that capacity, and you do not want to evaluate yourself. How important it is. If you could realize, then you would work it out. Allow the blossoming to come up. On the contrary, I find, today because you are all Sahaja Yogis, I can talk to you like this. Normally it is about Kundalini and all that, but I find that you do not see the movements of your Kundalini. You should try to understand. She's the one who loves you the most. Because she's your individual mother. And if you try to follow her, you will see that she's suggesting where is the problem with you. What you have to correct. What you have to do. Because she wants to perfect you. She wants to help you. So if you start watching it carefully, with love, with understanding, she's very playful, extremely sweet, and full of beautiful plays like a little child. She will tickle you here and there, call for your attention. She doesn't trouble you. You have to be just alert about her. And she really matures you. You have seen people with time how they have matured. But you have to pay attention to her and to yourself. Otherwise, what is your value without enlightenment? What is the value of a human being without enlightenment? What is the use of having human beings if they are not enlightened? What is the use of this instrument if it is not put to the mains? The rest is all useless, isn't it? And it is you who have to raise the people. You have to enlighten the people. As we have some gas lights, you see. A man runs up to the gas lights to lighten them. He only has the power or capacity to do it. So he runs up the street, lightening all the gas lights. It is he who has to do. He is appointed for that. Sahaja Yogis must realize what is their value. What have you made out of Sahaja Yoga? How many people have you saved? How many people you have helped? Instead of your own problems are so many, and you are creating problems for others by talking, by discussing, by arguing. You cannot discuss it out. You must know. You cannot argue it out. It has to work by itself. By arguing, discussing, fussing, judging, confusing yourself, you create a problem for your Kundalini to work it out. Are you not seeking your spirit? Are you not worried about the salvation of your own spirit? If so, what are you doing about it? That's the most important thing. I think everybody realizes this. That only achieving self-realization is not the end of it. Because it's just the sprouting that has started. You have to go further. You have to have compassion for others who haven't got it as yet. You have to think about them. You have to give it to them. Work it out. Put all your minds to it. But still I find people are busy with other things. They go back into the same circle. You should be busy. I don't say that you should not do something for your living. You have to do it. This is one thing very important for us to know, that we have to work it out. We have to allow it to grow within ourselves. But I mean, if you say that, Mother, we have all faith in you, that's all. That's not sufficient. What faith do you have? What do you mean by faith? It's such a vague term. What is faith after all? Have you ever analyzed the word faith? Some people think that we have all faith in Mother. If you sing her praise, finished. For that one has to reach a certain stage, like Adi Shankaracharya had reached.
Have you got faith in yourself is the point. Who is having faith in me is the one who has no faith in oneself. You have to have faith in yourself and in all your fellow beings, all this other Sahaja Yogis. I've already told you that Sahaja Yoga is not going to work out individually. Anybody who thinks that I'm something greater than the others is a gone case. Nobody should work Sahaja Yoga for oneself in that way. You have to work collectively for every one of them. Any one of you who thinks that you have something higher than the others have, you are sadly mistaken. It's like one eye saying that I'm higher than the other, or one nose saying I'm higher than the eyes. Everything has its own place in the body of Virat. And everybody is so important as well as dispensable. You know what happens in Sahaja Yoga, very common in India, not so much here. I mean, Indians do this way. They have certain very good points, like, I mean, whenever I go, I find them very much matured and very much developed. Because they are not such thinkers as you are. You are great thinkers, visionaries, intellectuals, you see. And I was thinking all the intellectuals will be developing a horn here like this after some time. And when you see them, you will know that these intellectuals who are denouncing God and denouncing all His ways, they are not intellectuals, I would say, to that extent. But they fail in certain things. While you fail in certain things. They always had this kind of a thing that somebody came up like a one man. He said, no, I'm something great. You see, then he says, I'm this, I'm that. Goes on with this kind of a hopping. And he shows down other people. And then suddenly, such a person is brought down. And then people are shocked. Mother, what happened? You cannot, you see, if you have to even pull a dead carpet like that, you cannot pull one side of it. You have to carry the whole. Only one person cannot shoot off in the whole game. Now you take my position. Yes, I know I have all the powers. Everything is there, of course. I'm supposed to be much higher and all that. Supposed to be, I should say. But confronting you, I have to come down. I have to fight the way with you up the hill. Every step we have to go together hand in hand. You know that. Some chakras are catching, all right, so I put my chakra into play. It works out. It works out that way. But you know that how much I have to struggle. How much I have to work hard. It's a task, giving realization. My Kundalini doesn't need anything. You know that. But still she has to carry your heavy Kundalini on herself and raise it. It's a very heavy thing. Only a person of real love can do that. That's the only criteria. The one who does not have love cannot do it. It is too much a thing to do. The whole body vibrating, every center vibrating. It's not easy. But it's just the love, the compassion between you and me, which suits me. Which covers all the tasks and the labor and the thing that I have to put in. And sometimes it's such a wasteful thing I feel about some people. It is such a waste with them. But still, the love that has brought us together gives that soothing feeling.
And you feel so cheerful every morning. You get up with a new fragrance within yourself, feeling so happy about it. So be careful. In dealing with people, you have to deal with love. Not with criticism or in any way showing them down in any way. When you are not any way higher than anyone, then there is no reason it should be done like that. If you are getting any way higher, you are helping the collective being. But in that, if you are feeling that you are higher than others, you are again coming down because you are pulling down the collective being. If you put down anyone or condemn anyone like that, then you are putting down that person. And you should not also correct, because I am there to correct. It's not easy to correct others. You may hurt them. You don't know even the ways of correcting people. Unless and until you have those powerful vibrations which are emitting from your being, just love, then you can do it. Because of an ego-oriented society, we are very good at hurting others. We dominate others. We don't even know that we are dominating others. There's so many ways I have learned in this country we have by which we dominate in a very subtle way. We talk to people in such a way that we are dominating them. Do we ever think, sit down, how are we going to talk to others, suggesting our love to them? I'll tell you again and again that Sahaja Yoga is nothing but love, love, love. How much you love others is the main point. Despising, criticizing is not good. Yesterday you were just the same. Today you are better off. They are going to be better off still. Of course, some people who are very heavy, who are very troublesome, we should tell them plainly that, sorry sir, you are very negative, we can't bear you. There are some cunning people also who may come in and try to trouble you. To a point is all right, then you have to tell them off that we are sorry. But even to judge whether a person is negative or what sort of a thing he is doing, you are just thinking about it. You are rationalizing, not through rationality, but through vibrations. Because rationality, a person may appear to be a very nice person, maybe, or a lady coming in. See, and the lady will be a terrible stuff. So how much you meditate means how much you love. When you think of others, think how much you love them. Just try to think how beautiful it is. If it is not love, it is hatred. It's like a scorching heat, you see, which will completely take away all the beauty, the smoothness of your heart. Only through love, Sahaja Yoga is going to spread. All these years, you have seen the powers of hatred. You have seen how people hate, how they talk about each other, how they treat each other. There's no tenderness about them. There's no kindness about them. How sharp they are with each other. You have to change all that now. You have to create a world of people who love each other for nothing. Not for money, not for positions, not for beauty, not for sex. Only for love's sake. Only because you have been blessed by love. From next time,
we'll be advertising, and there will be many more coming who are new people to Sahaja Yoga. And I'm sure it is going to increase. But I have told you that all of you must find out how many people you can bring in yourself and work out. I must say Jim has done a good job, very good job. I'm very proud of him. He's gone and done such a lot of things. And single-handed he has worked it out, fighting such a horrible monster there. But he's done it. All of you must support him and also such people who want to do something. Put your mind to something like that. All the time we are thinking about jobs, this, that, that. This is a very precious time which should not be lost. All our lives we have done jobs, earning money, marrying, having children and dying. This lifetime, let us do something special for which this whole universe was created. Open the gates of heavens for the rest of the people. You have to be assiduous. There's no compulsion in Sahaja Yoga, you know that very well. There's no timing for it. There's no forcing for it. Because I say it is love. If you do not want to do it, nobody is going to force you. But, as I said, Sahaja Yoga gives a very long rope to hang yourself. Till you go into illusions completely. And you wouldn't even know that you have lost all your vibrations. It is to that extent. If we have entered into something which was unprecedented, we have to take the ways which are unprecedented. You cannot go about with the ways that you have had before. You have to change your methods. Judge every action of yours through love. How much sacrifice you can make for others? What can you sacrifice for others? What service can you do for others? Sahaja Yogis, I am saying. There is no sacrifice in it. If you see it, what is the sacrifice? It is love. If you love someone and you want to take, say, a rose for a person, and you go to the market, with great difficulty you get the rose. When you get it, you feel happy. But then you get the thorn in the finger. Still you don't mind. It's bleeding, doesn't matter. Then you are just waiting to see the person there. And when you see the person, you forget all that is gone in between. And you give that rose just to express yourself symbolically. And how happy you feel that you have been able to give that rose to that person. This we do every day in our life. But in Sahaja Yoga, you do it without even knowing it. It's happening. You are transmitters. Everywhere you are sitting in meditation, you are transmitting vibrations. Do you know that? At that time, if you are thinking, say, of your jobs and your other things which you have been thinking before, the transmission is poorer. Think of love. Think of the whole country. Think of the whole world at that time. You are transmitters of these waves of love. And love will flow from you. I told you once that you are made in the form of Ganesha. And that's what you have to do. You know there are vibrations from you coming out. You are sending vibrations out, you know that. That means you are like a deity which is thrown out of the mother's, earth's womb. And a big temple is raised. And thousands of people go to worship that. And they say it is a temple of a Jagrut Devta. Means a person, Jagrut means enlightened, awakened.
And that's just a stone that comes out. And people build a temple on top of that and go there and worship that. While there are so many already sitting here, so many Jagrut, realized souls. These are living, these are moving, these are understanding. They maneuver. The stones only emit vibrations to clear the atmosphere. But you can raise the Kundalini. They cannot raise the Kundalini. You can. And what are you doing about it? Such a precious thing you have got. What are you doing about it? Is it because there is no business with it that we are taking it slowly? Supposing it's an enterprise, then everybody would be up and doing, is it? We have to change our ways and methods of understanding. The reward of God is thousandfold than any enterprise can bestow upon you. When He blesses you, you wouldn't even have words to thank Him. To that extent He goes. Are we depending on Him or on our own old ways? We have to change very much. We have to transform ourselves into a new style of thinking. It is very, very important. I hope you'll think about it, what I have talked to you today. Don't take to life which has not brought any happiness to you. You have your friends who are Sahaja Yogis. Change your friends. Change your methods of life. You'll enjoy much more. This is for you to understand about yourself and about the importance of Sahaja Yoga is. Unless and until it is an enterprise, nobody takes it up seriously. This is the style of Western thinking. It has to be, whether it is hocus pocus or real enterprise, doesn't matter. As long as there is money exchanges, everybody is up and doing. But when it comes to Sahaja Yoga, they have no time even to meditate. Because we have not yet loved, we have not felt that love within ourselves. I wish you could all feel that depth of love. Then you would go all out to work it out for yourself and for others. I would like to have some questions from you, Sahaja Yogis, if possible.
நாம் நம்மை உள்முகமாக நோக்குவோம். எம்மால் கவனத்தை உள்முகமாக நமது சஹஸ்ராரத்தில் வைத்து எண்ணங்கள் இல்லாத தியான நிலையில் நாம் இருப்போம். எண்ணங்கள் வந்தால் அவற்றை மன்னித்து விடுங்க. இந்த எண்ணங்கள் என்னுடையவை அல்ல, இது எனது அகங்காரம் மமகாரத்தால் வருபவை. ஸ்ரீ மாதாஜி என்னை முழுமையான எனது ஆத்மாவின் அமைதியை கேட்போம். சஹஸ்ராரதின் தாழ் திரவாய் தாயே, சஹஸ்ராரதின் ஒளி சுடரே, ஒளி சுடரே ஒன்று குளிர்ந்து மகிழ்ந்திட தாழ் திரவாய் தாயே, சஹஸ்ராரதின் ஒளி சுடரே ஒன்று குளிர்ந்து மகிழ்ந்திட தாழ் திரவாய் தாயே, சஹஸ்ராரதின் ஒளி சுடரே ஒன்று குளிர்ந்து மகிழ்ந்திட தாழ் திரவாய் தாயே, சஹஸ்ராரதின் ஒளி சுடரே ஒன்று குளிர்ந்து மகிழ்ந்திட தாழ் திரவாய் தாயே. ஆயிரம் இதழ் கொண்ட தாமரை மலராய், 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 மலர்வாய் நறுமணம் சூழ்ந்து படர்ந்திட தாழ் திரவாய் தாயே,
ஆயிரம் இதழ் கொண்ட தாமரை மலராய் மலர்வாய் நறுமணம் சூழ்ந்து படர்ந்திட தாழ்த்திரவாய் தாயே சஹஸ்ராரத்தின் ஒளி சுடரே ஒன்று குளிர்ந்து மகிழ்ந்திட தாழ்த்திரவாய் தாயே சித்தம் என்றும் உன்மேல் வைக்க சித்தம் என்றும் உன்மேல் வைக்க நித்தம் தியானம் செய்து பணிந்தேன் சித்தம் என்றும் உன்மேல் வைக்க நித்தம் தியானம் செய்து பணிந்தேன் மனத்தால் குணத்தால் ஓட்டுமை அடைந்து மனத்தால் குணத்தால் ஓட்டுமை அடைந்து தூய உண்மை நானாத்மா என்றறிந்திட தாழ் திரவாய் தாயே மனத்தால் குணத்தால் ஓட்டுமை அடைந்து தூய உண்மை நானாத்மா என்றறிந்திட தாழ்த்திரவாய் தாயே சஹஸ்ராரத்தின் ஒளி சுடரே ஒன்று குளிர்ந்து மகிழ்ந்திட தாழ்த்திரவாய் தாயே Left hand has to be put in front like that, and the right hand is to be turned in a clockwise manner. Let's do it. Like that, you start moving it up, take it up like this, take it up, push back your head and loosen your shoulders and give it a twist. Now you tie it up there. One. You'll see the result just now, the proof of it. Now again do it. Take it up, push back, give another tie. Now the third one has to be 3 times you have to tighten. Again do it. It's very simple. Everybody can do it. 1, 2, and 3. Like this, and give a kind of a protection to your aura. Now 1, this one protection to the 7 centers, so 7. Then 2, then again the 3,
then the 4, then the 5, all the centers, then to the 6, and then to the 7. இன்று ஒரு 5 நிமிடம் நமது தியானத்தின் நுண்ணதிர்வுகளை நாம் பயன்படுத்துவதற்காக நாம் ஒவ்வொருவரும் நமக்குள் ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை, ஏதாவது ஒன்றை நாம் ஒன்றுக்காக நாம் தியானிக்கலாம். உங்களுடைய ஆத்ம முன்னேற்றத்துக்கு தடையாக இருக்கும் ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை இருந்தால் அதை நீங்கள் உங்கள் கவனத்தில் கொண்டு வந்து ஸ்ரீ மாதாஜியிடம் அர்ப்பணித்து ஒரு 5 நிமிடம் நாம் தியானிப்போம். ஒவ்வொருத்தரும் நீங்கள் உங்களை உள்ளாய்வு செய்து அந்த பிரச்சனையை உங்கள் கவனத்துக்கு கொண்டு வாருங்கள். கொண்டு வந்து இதயபூர்வமாக ஸ்ரீ மாதாஜியிடம் அதை அர்ப்பணியுங்கள். சரணடைத்து விட்டு ஒரு 5 நிமிடம் தியானிப்போம்.